Hi, everyone. I hope you're doing amazing. Today, we're back with our podcast with the topic belief system and rational thinking. I hope you're all enjoying our last time discussion, and I hope you do this one as well. Thank you for joining us, and make sure to share it with others so they can be part of the conversation, like all the time. Okay, so I will just ask you one question, and then whoever is ready will provide us the what they think. How do you guys view belief system in rational thinking? Hello. Yeah, belief systems and rational thinking. Um, how do I define them? Well, it's honestly it's a difficult question because belief systems are a big a big concept, just generally speaking, and then rationality or rational thinking is something that's quite fuzzy in our lives because we do it often, we just don't recognize it enough, I guess. So, how do I define belief systems? I would say, it's a collection of the things that I believe to be true, either if I question them or if I don't question them. So that's how I see them at the moment. This might change, I don't know, but yeah, as far as rational thinking goes, there are ways that I process information and come to a decision or come to a conclusion that something is true or something is worse going forward, as if like saying that it's right to do so. So that's how I view rationality as well. It's sort of the process of rationalizing a certain thing. In terms of it being right or wrong, I cannot ultimately say rationality is right or wrong or something like that. And but as far as the definition goes, I cannot say as well that rationality is a sort of a belief system or if it's not. But that's also something that the others can comment on, I guess. So yeah, that's how I see it. ሊቪንግ ሲስተም እና ራሽናል ቲንኪንግ እኔ እንኳ በአናሎጂ ለመስጠት ሞክራለሁ። ለእኔ ሊቪንግ ሲስተም ማለት ሶፍትዌር ነው። ሰዎች ላይ የሚጫን ሶፍትዌር ከማህበረሰቡ ያከማቸው አስተሳሰብ፣ ይሄን አርግ፣ ይሄን አታርግ፣ ይሄ ትክክል ነው፣ ይሄ ትክክል አይደለም እየተባለ የሚጫንብን ሶፍትዌር ነው ለእኔ ሊቪንግ ሲስተም። የምንወስናቸው ውሳኔዎች፣ የምንከተለው እምነት፣ የምናገባት ሚስት፣ የምንወልዳቸው የልጆች ብዛት፣ የምንሄድበት ሀገር ብዙ መጥቀስ ይቻላል። ሶ ሜይንሊ የሚወሰነው በሚኖረን ቢሊቪንግ ሲስተም ነው። ራሽናል ቲንኪንግ በእኔ ፓርት ኦፍ ቢሊቪንግ ሲስተም ነው። ምንድነው ከቢሊቪንግ ሲስተም ፓርት ኦፍ ሆኖ በምን መልክ ዲፋይን ሊደረግ ይችላል ከተባለ ራሽናል ቲንኪንግ ሪዝን አውት የሚደረግ በኤቪደንስ ሊደግፍ የሚችል ብዙ ሰው ሊስማማበት የሚችል ነገር ከሆነ ራሽናል ቲንኪንግ ያ ሶ በዚህ ነው ዲፋይን የማደርገው። Interesting, like always. I think there are quite interesting explanations that you both mentioned. Um, yeah, ያ ሴት ኦፍ የተለያዩ ይህ እንዲህ ነው የምንልባቸው እምነቶች እምነት ስል የሆነ እንትን ይመስላል it goes only to like religious ይመስላል so I would just go beliefs ናቸው yeah aside from the definition that's available online whatever dictionaries to explain it as we live it is a bit hard as you tried to say before um I'm not 100% sure or agree with take if if rational thinking is under uh, belief system or not, but that will be something we can discuss on and we'll see if that aligns or not. Um, yeah, ግን there are state of የተለያዩ wrong and right የምንለይባቸው ብሊፍ ስንል ማለት ነው። ራሽናል ቲንኪንግ ደግሞ ይሄ
yeah, for me sometimes it's inside belief system in the subset just like faith, and ደግሞ I feel like it's ራሱ መቆም የሚችል based on evidence የሆነ fact based ያደረገ ነው ብዬ አስባለሁ rational ስንል ማለት ነው። But because I am also thinking the argument of, oh, whatever rational it is, it's because we believe in it that we act accordingly as well. So I'm a bit in between everything. So that's about it. ነው እንጂ ራሽናል ቲንኪንግ አንደር ቢሊቪንግ ሲስተም ነው። ምክንያቱም ሪዝን አውት የምታመጫቸው እኮ ያንቺ ቢሊፍ ነው። አንድ ነገር ትክክል አይደለም ነው ብለሽ ኤቪደንስ ስታመጪ ሪዝን አውት ለማድረግ ስትሞክሪ ኢቨን እሱ ፓርት ኦፍ ዩር ቢሊቭ ነው። ከየትም አምጥተሽው አይደለም፣ ፓርት ኦፍ ዩር ቢሊቭ ስለሆነ ከሌላው ይለያል፣ የራስሽ ነው፣ ከሌላው ይለያል። ደን ሌላውን ለማሳመን ትሞክሪያለሽ በቢሊፍሽ ማለት ነው። Yeah, I think from what I understood ካልከው ነገር ላይ to choose to be rational about things, to have a rational way of thinking, or generally to decide to be objective about things, is in its own way a belief, right? If I'm correct. So yeah, it's there's sort of a circle, a loop about it that makes it a bit confusing to define what is what, because if you believe in it and then you actually question it or something like that, so it goes around to sort of question itself a little bit. But yeah, I get what you mean. So in that sense, yeah. I'm also thinking when there are certain things Sally, it's because from my own thinking that I questioned the why, where, how, everything, and then decided to go along the rational way of thinking. So then that becomes a subset as explained by Take. How about if there are things that are logical to everyone, but does not mean that we are bringing them from our own belief or our own way of thinking? What if when there are things that we accept or that we go along only because fact-based or evidence-based, not necessarily from us, but like from another, like scientists, for example. So how do you see that? They're not coming from me, from myself. They're coming external. They're coming from someone else. Or so how do you see that? Yeah, ለእኔ ከሳይንቲስት የመጣ ነገር የሳይንቲስቱ ቢሊቭ ነው። ከሳይንቲስቱ የመጣ ቢሊቪንግ ነው። አሁን የኔ የሚያስጨንቀኝ አሁን የሚመጣኝ ፈልጋችን ሳይንቲስቱ ያለውን ታምኛለሽ ወይ አታምኚም? ሳይንቲስቱ የሚለውን ፎሎ ታደርጊያለሽ ወይ አታደርጊም? ፎሎ እንድታደርጊ ወይም ሳይንቲስት ያለውን እንድታምኚ ትክክል ነው ብለሽ እንድታምኚ ወይ ትክክል አይደለም እንድትይ የሚያደርግሽ ቢሊቪንግ ሲስተምሽ ነው። ምን ለማፈለኩ መሰለህ your own thinking ምናምን ስትል ከዛ then I started to think, okay, sometimes there are things that are accepted by the world or በሌላ or by because of logical things ግን ከኔ ያልመጡ ምናምን but you walk accordingly ከዛ ስለ ሳይንቲስት መጣልኝ and then I asked ከዛ I'm thinking ሳይንቲስቱ አሁን አስቦ ምናምን ራሱ አይደለም አሁን የሆነ ኬሚስትሪ ከሆነ የሆነ ኬሚካሎች አቀላቅሎ የሆነ ነገር መጣለት so this person is not believing that ይሄ ባረግ ይሄ መጥቶ ምናምን አይደለም all of a sudden ራሱ ከዛ what ያገኘው ነው የሚጽፋው so it's not coming from him at all it's coming from the experiment and he's putting that ለምሳሌ በኤግዛምፕል ላምጣ ሳይንቲስቱ ለምሳሌ ውሃ መጠጣት ከሆነ በሽታ ይከላከላል ብሎ የሆነ ሳይንቲስት ፈጠረ ፋይንድ አውት አደረገ እንበል ይሄ ፋክት ነው የሰውየው ሳይንቲስቱ ምርምር ውጤት ነው ቢሊፉ የራሱ ቢሊፍ ግን ከዚህ የተለየ ሊሆን ይችላል ሌላ ሊሆን ይችላል ፋክቱ ፋይንድ አውት ስላደረገ ነው እንጂ አለ አይደል አለ ነው እኮ ኤክስፕሎር ነው ያደረገው ገብቶሻል ስለዚህ እኔ ይሄ አሁን ሳይንቲስቱ ስለ ሳይንስ ለምሳሌ ፍላስፋ ምናምን ካለ የሆነ ቲዮሪ አምጥቶ የሚያወራ ከሆነ በራሱ ማለት ነው በራሱ አስቦ የሚያወራ ከሆነ
ስለ እንደዚህ አይነት ሳይንቲስት ልናወራ እንችላለን። ኤክስፐሪመንት አድርጎ የሆነ ፋክት አይቶ ፋይንድ አውት ኤክስፕሎር አድርጎ የሆነ ትሩዝ የሚያመጣ ከሆነ ግን ይሄ ትንሽ እዚህኛው ርዕስ ውስጥ ማስገባት ይከብደኛል። የሳይንቲስቱን በተመለከተ I think the initial beliefs that a scientist has typically would be to believe in this scientific process, right? That's the obvious thing that we can state, I guess. And then believing in the scientific process, or so what we call the rational process of, proving something to be true or proving a fact. And then he goes through that process and then finds a fact or a truth about something. And then that sort of becomes a part of his belief system as well. Which is rationalized, of course, but whatever you want to define belief to be, of course, it could be outside or it could be inside. But in the end, it becomes a truth that he believes in, which is based on evidence or experimentation or something like that. So as I said again, it's sort of the egg and the chicken process where you sort of create another truth about something and then you believe in that as well. So it's endless in that sense, because it's our daily process of interacting with things. Everything can be questioned and everything can be accepted nonetheless as well without questions. So yeah, the scientist is, I see it that way. But perhaps something that might be interesting to consider as well is that what if that there are some things that we haven't discovered? How do we see that from like the truth perspective? If something is not observed, then is it true or is it not true, or is it faith to believe in something that's not discovered yet? Do you understand what I mean? It's sort of like, so we believe in God as part of our religion, but we cannot per se prove that God exists, as opposed to some people, I guess. But we cannot prove it that God exists, and that's partly the argument that a lot of atheist people can pose towards this, or scientific process can pose against this, I guess. So how does that stand in terms of like, if something is not seen, then is it the truth or is it not the truth? Is it just mere faith in something or mere worship in something, or is it a belief system that we can possibly prove but we haven't yet? እኔ የተረዳሁት ብሊቪንግ ሲስተም እና እናንተ የተረዳችሁት ብሊቪንግ ሲስተም ኮምፕሊትሊ የተለየ ነው። ለእኔ ብሊቪንግ ሲስተም የሆነ አይን አለን፣ እንሰማለን፣ እናሸታለን፣ ሴንስ የሚባሉት ስሜት ህዋሳት አሉን አይደለ? በስሜት ህዋሶቻችን የገባ ኢንፑት ተቀብለን ፕሮሰስ አድርገን ፋይናል የምናወጣው ውጤት አውትፑት ዲተርማይን የሚደረገው እኛ ውስጥ ባለው ብሊቪንግ ሲስተም ነው። እዛ ውስጥ ፌዝ አለ፣ እዛ ውስጥ ራሽናል ቲንኪንግ አለ፣ እዛ ውስጥ ብዙ ነገር አለ። ብሊቪንግ ሲስተም ኮምፕሊኬትድ የሆነ የብዙ ቅድም መካከል የብዙ ሀሳቦች ድምር ነው። የብዙ ሀሳቦች ድምር፣ የእነሱ ኢንተራክሽን ደን ፋይናሊ የምታወጣው አውትፑት አለ። ቅድም እንዳልኩት ለምሳሌ እኔ እናንተ የሆነ ነገር አይተን እኩል እንትን አንልም፣ እኩል ኢንተርፕሬት አናደርገው። ዋይ? የተለያየ ብሊቪንግ ሲስተም ስላለን። ስናድግ ካደግንበት ማህበረሰብ፣ ካየነው ላይፍ ኤክስፒሪየንስ፣ ከትምህርት ምናምን የተለያየ ስለሆነ እናንተ የተለያየ ብሊቪንግ ሲስተም ቢልድ አድርገናል። የተለያየ አውትፑት እናገኛለን። ይዘኛል ያልኩት ይህን ካልኩኝ ቅድም ወደ ቅሳነት ልመልስላት። የራስ የሚባል ወይ ያንቺ የሚባል ብሊቪንግ ሲስተም የለም። በደንብ ካሰብሽበት ያንቺ አይደለም፣ ከሰው ነው። ኤኒ ታውት ኤኒ የሆነ ላይፍ ፕሪንሲፕል ሊሆን ይችላል። ኤኒ ያንቺ አይደለም። በእኔ እምነት መስሎሽ ነው እንጂ ተጭኖብሽ ነው። ማህበረሰቡ ኦር ኮሚኒቲ ኦር ኤኒ ሳይንቲፊክ ኮሚኒቲ ኦር አካባቢሽ ላሉ ሪሊጅን ሰዎች ምናምን ጭነውብሽ ነው። ኢማጅን አንቺ ኢትዮጵያ ውስጥ ተወልደሽ እና ቻይና ውስጥ ተወልደሽ የሚኖርሽ አስተሳሰብ ይለያያል አይደል? ይሲ ያንቺ ቢሆን ኑሮ ማተር አያደርግም ነበር። ኢትዮጵያ ውስጥ ብትወለጅም
ቻይና ውስጥ ብትወለጅ የሚኖርሽ አስተሳሰብ ማተር አያደርግም ነበር ያንቺ ቢሆን ኖሮ። ያንቺ ስላልሆነ ቻይና ሀገር እድሜሽን ስታሳልፊ ኮምፕሊት ሌላ ሰው ነሽ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ስትሆኚ ኮምፕሊት ሌላ ሰው ነሽ። ይሄ ከዚህ ምንድን ነው የምትረጂው? ከሰው ነው እኛ የምንወስደው፣ ከአካባቢያችን ነው የምንወስደው። ግን ከሱ ብቻ ማለት አይደለም፣ ከአካባቢ ብቻ ማለት አይደለም። ሌላም አለ። ለምሳሌ ከፊልም ከመጽሐፍ ከማንበብ የነዚህ ሁሉ ድምር ነው አንድ ሰው ቢሊቪንግ ሲስተም ቢልድ የሚያደርገው። ከተመለሰልሽ እሺ that's also why ቅድም I asked what if those informations are coming from someone else, how can we say that it is under belief system while it's actually coming from someone else? But anyways, so in my understanding you explain that as belief system is the larger, and then rational thinking is inside, like we can say a subset of belief system, just like faith, for example. I think sometimes it is subset, sometimes it is not, but that will be we can leave that to definition and then go to አሁን ስለ ሳይንቲስቱ ስናወራ ከሳይንሱ ስለመጣ አንደር ቢሊቪንግ ሲስተም አይገባም አይባልም ለኔ። ምክንያቱም አንደኛ ሲጀመር የሳይንቲስቱ ቢሊቪንግ ሲስተም ነው የሆነ ቲዮሪ ኦር የሆነ ኤክስፐሪመንት ኦር የሆነ ፋይንድ አውት የሚያደርገው በምንድን ነው ዲፔንድ የሚሆነው? በሳይንቲስቱ ቢሊቪንግ ሲስተም ነው። ቀጥሎ ያ የሳይንቲስት አስተሳሰብ ተቀብለሽዋል ወይ አልተቀበልሽውም? አንደኛ እንድትቀበዩ ራሱ ቢሊቪንግ ሲስተምስ ማተር ያደርገዋል። አንደኛ አንቺ ጋር ያለው ቢሊቪንግ ሲስተም ማተር ያደርገዋል። ከተቀበልሽው ራሱ የተቀበልሽበት ኢንተርፕሬት የምታደርጊበት መንገድ ራሱ በቢሊቪንግ ሲስተም ዲፔንድ ያደርጋል። ከሌላ ሰው ስለመጣ ኤክስተርናል ነው ማለት አንችልም። ከኔ ስለመጣ ደግሞ አንደር ቢሊቪንግ ሲስተም ነው ማለት አንችልም ነው ያካለው። እሺ it's interesting. አሁን እንትን ብለሃል, like if it wouldn't matter ኢትዮጵያ ነው የተወለድኩት or China or here in the Netherlands or anywhere, if I think you mentioned that because ከውስጥ አለመምጣቱን ኤክስፕሌን ለማድረግ like ከሌላ ስለሚጫንብን ነው እንጂ it wouldn't matter if we were. In fact, that's actually a very interesting point, because but when in rational thinking ግን then that became in believing system it becomes important where you come from, right? Because your environment contribute ያደርጋል to whatever it is that you are thinking. ግን in rational thinking ግን less influence አለው ይሄ የኤክስተርናል ኢንቫይሮንመንቱ ማለት ነው። because አሁን when you are rational, when you are more of rational, when you are thinking rationally, then whether ኢትዮጵያን የተወለድኩት and I'm living in Netherlands or China የተወለድኩት anywhere ያገለግላል። ይሄ world tours ነው የሚሆነው። Sun rises from the east. It always is like that wherever I go, whether ኢትዮጵያ ልሁን or anywhere. Similarly ሌሎች ፋክቶችም anywhere ብሄድ it's like that. Of course ይሄ it's not a dead እንትን አይደለም, closed ማይሆንበት ጊዜም ሊኖር ይችላል። ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ምንድነው ሚኖር ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚያገለግል ነገር ሊኖር ይችላል, which is ሌላ ቦታ ማይሆን ከሶሳይቲው ጋር ምናምን ሊኖሩ ይችላሉ። ግን but there are different facts that are worldwide acceptable የሆኑ rationally ስታስባቸው or under rational thinking ላይ የሚያደርጉ ማለት ነው። so አሁን wouldn't it contradict then? እዚህ ላይ አሁን እንደዚህ ከሆነ belief system ደግሞ wherever የተወለድንበት ማተር የሚያደርግ ከሆነ, for example, because we agree that in believing system our environment contribute ያደርጋል። ስለዚህ we are what we ያለነው environment ነን ብለናል። so እንደዛ ከሆነ contradict አያደርግም ወይ?
because rational thinking ካልን anywhere in the universe exists most of them እንትን ያደርጋሉ የሌለም እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ኮንትራዲክት የሚያደርግ አይመስለኝም። ዋይ ሲጀምር አሁን ኔክስት ላይ እንደ ጥያቄ አብሶሉት ትሩዝ አለ ወይ የለም የሚል ድረስ ላይ በደንብ ዲስከስ እናደርግበት እንችላለን። በእኔ ኢቨን ራሽናል ቲንኪንግ ሪላቲቭ ነው። ግሎባሊ አክሴፕትድ የሚደረግ ላይ አሁን በዚህ ሰዓት ሁሉም ሰው አክሴፕት የሚያደርገው ቤዝ አድርገን ነው ራሽናል ቲንኪንግ ሁሉም አግሪ ያደርጋል ብለን ነው ባሰብነው ጉዳይ ራሽናል ቲንኪንግ የምንለው። ከ100 ዓመት በኋላ አሁን ራሽናሊ ሆነን ዲሳይድ የምናደርጋቸው ነገሮች ሊቀየሩ ይችላሉ። የስ ስቲል ሪላቲቭ ነው። አሁን ስለ እያንዳንዷ ራሽናል የሚተደረግ ነገር ኢቨን እያነሳሽ እንደ ኤግዛምፕል የምታወሪ ከሆነ ኢትዮጵያ ውስጥና የሆነ ሌላ ሀገር ውስጥ ሊለያዩ ይችላል። ገብቶሻል? በቦታ በታይም ኢቨን ሪዝን አውት ስታደርጊ ይለያል። አሁን ዋናው ፖይንት ምንድን ነው? ራሽናል ቲንኪንግ ስንል ሁሉም አግሪ ያደርጋል ወይ ነው? ሁሉም አግሪ ያደርጋል በዛ ነገር ላይ ነው ለእኔ ሴንስ ይሰጠኛል ማለት ነው። እሺ ሁሉም አግሪ ያደርጋል in belief systems because ቅድም we kind of mentioned that ኢንፍሉዌንሱ ከኤንቫይሮንመንት ነው ያልነው ላይ ማለት ነው። እሱን እንድጠቅስልኝ እፈልጋለሁ። ዲፋይን ስናደርገው ራሽናል ቲንኪንግ ቤዝድ ኦን ፋክት ቤዝድ ኦን ኤቪደንስ ቤዝድ ኦን አግሪብል በሆኑ ነገሮች ቤዝድ የሆነ ነው ራሽናል ቲንኪንግ ብለናል። እነዚህ ራሱ ፋክት ነው። በእርግጥ ግን ስለ መስማማት ካወራን ግን ሪላቲቭ ነው። ግን አይ ቲንክ ኢቨን ፋክት ራሱ ዲቴል እንትካል አሁን ሰው ዓለም በደረሰበት ሜዠርመንት ነው ስለ ፋክት የምናወራው። ዛሬ በእኔ እንትን ዛሬ የሆነ ፋክት ብለን የተቀበልነው ነገር ነገ ፋክት ያ ፋክት ሳይሆን የተሳሳተ ፋክት ሊሆን ይችላል። በተሳሳተ መንገድ ተረድተነው ሊሆን ይችላል። የሳይንቲፊክ ሜዠርመንቶቻችን በጣም እንትን ፕሪሳይዝ እየሆኑ ሲሄዱ ዛሬ አክሴፕት የምናደርገው ፋክት ነገ አክሴፕት ላናደርገው እንችላለን። ኢቨን ራሽናል ቲንኪንግ በዲፔንድ ያደርጋል በአካባቢሽ በታይም ሴም እንዳልኩት ራሽናል ቲንኪንግ ፓርት ኦፍ ቢሊቪንግ ሲስተም ነው። ቢሊቪንግ ሲስተም እንደዛ Interesting. Yeah, it is interesting, to be honest. Perhaps a good example, I can mention another one. A good example would be like some people believe that the world is flat, the earth is flat. I don't know if it's like trolling or whatever, but there might be some people at least that believe that the world is flat. But would it be objective to say that the world is not flat? Isn't it an absolute truth that the world isn't flat? And then if you really go into that, I mean, there is no agreement in that sense, global agreement. There are people that do not agree to that, and hence there is a conflict between the two lines of thinking, I guess, or belief systems, as you might say. The whole bigger role of belief systems, and then we have this rational thinking of I've seen the world to be round, hence it's round, right? So the conflict, I believe the conflict does exist, and it might be true that rational thinking can be dynamic or perhaps somehow relative as well, because you can pose the question of if it's something that we can't see, we usually tend to go to say that it doesn't exist. Example, God doesn't exist, something like that. But what if we sort of discover another dimension, and then what do you know? There's God sitting there waiting for us in another dimension, and then do we believe in God then? So there are those questions where it can be relative in the sense that either time-wise or either what we know in terms of technology and whatnot, how we discover things. So yeah, this is really fascinating to just go about it in general. Yeah, I find it interesting as well, and it's actually good that Take mentioned it because normally I believe nothing is absolute. ለምሳሌ so relative ይሆናል at some point, of course.
we're talking about all these things based on the wisdom that we have at this very moment, and the information that we consume so far, and things that we know so far, um, and the things that we forecast for the future. But things might change for sure. I remember a podcast, or I think I heard from Professor Yan. He was talking about, I think I brought it up even last time in culture or something, where he talked about the slaves and how we think that slavery is very, like, it's something bad, right? That's how we see it right now. We think that the people who used to do this slavery were wrong. Um, but at that time, they could they had a lot of things that they could justify that. Uh, it's written in their documents. Old people think it's okay, so, and when, I mean, a lot of people around them think that it is okay to do that, and they've been doing it for a long, so they can justify it. Similarly, when we think for the future, like, a lot of people eat meat here, for example. uh like you can even see in when you look at the butcher house, for example, they have all this meat laid out of like meat of animals laid out. Not for us, we're used to it, we just go ahead, buy, and something, so it's normal. Of course, there are people that are vegan, and it's a bit strange for them. For the future, it could even be that the new generations, like, I don't know, forecast for like 25 years or more, they might even wonder that we eat animals that have life, that we used to eat them. So that might be, so why I mentioned this is to address that, of course, everything is relative. We're just talking about the wisdom that we have. Yeah, when I say everything, yeah, everything is absolute itself, so yeah. But anyways, we're talking about things based on the wisdom that we have at the moment. For the future, I think it's important to leave a room for that. ሌላ ኤግዛምፕል ስለ ሊቪንግ ሲስተም ቅድም ዲፋይን ሞር እንትን ለማድረግ ለምሳሌ አንድ ኢትዮጵያዊ የአህያ ስጋ ይበላል። ስለ ስጋ ስላነሳሽ ነው ትዝ የአህያ ኖ በሌላ መንገድ ላቅርበው ኤግዛምፕል ነው። ስጋ የአህያ ይሆን የበሬ ሳይሆን ሳይነገረው ቀርቦለት ሲበላ እና ከበላ በኋላ የበላው ስጋ የአህያ ነው ቢባል እንዴት ነው ሪያክት የሚያደርገው? ዋይ ቢኮዝ ኦፍ ሂዝ ቢሊቪንግ ሲስተም አይደል? ለአህያ ስጋ ያለው ሪያክሽን ውስጥ ፕሮሰስ በሚያደርገው ነው ዲፋይን የሚደረገው ማለት ነው። የአህያ ስጋ አቅርበንለት በደንብ አድርገን ሰርተን አቅርበንለት ግን ከበላ በኋላ እንዴት ነው የበሬ ስጋው አሪፍ ነው ካለው በጣም የሚገርም ነው ዛሬ እንዴት አድርጋችሁ የሰራችሁት ሊል ይችላል። ግን ፋክቱ ግን የአህያ ስጋ ነው። በሱ ግን ያው የበሬ ስጋ መስሎት ጣፍጦት በልቶታል። እችን ለመጨመር ነው። ኢንትረስቲንግ። እሺ አሁን ይሄ ካልን how to align those two, or can we align them? But when I say that, I'm also thinking about thinking, but they are inside us, all of them. Where are we? So maybe we should think of it as irrational way of thinking, or maybe not like that, not irrational way, but maybe let's say non-evidence based way of thinking, just merely belief and rational thinking. That means based on facts. Take those two, belief and rational thinking. እንዴት ልንጠቀምባቸው እንችላለን? ወይ አንዱ ድሮፕ ማድረግ ሲኖርብን አንዱ አብልጠን ማየት ሲኖርብን, like how we can align those two, or like how can we function with those two with us? Okay, how do we align them? A better question is, can we align them? I think, as I always do, it's case by case, in my opinion. That's how I go about it, day by day, second by second, sometimes even everything you question or not question. So
there are values and principles you follow and sort of like dictating which ones kind of you go with sometimes. So my often conflicting issue usually would be religious thinking and then sort of the pure rational black and white or sometimes gray way of thinking where I say like, yeah, this is what's best for me kind of thing. And then the other option would be I should be more faithful, more attuned to my religion or something like that. So in that sense, yeah, it's case by case, and it's usually I give priorities to certain situations, and then based on that, I decide accordingly, of course. But there is no general way that I sort of align things together. In my opinion, they don't really align or conflict most of the time. It's just fuzzy for me. But one thing I want to push back as well from earlier discussion is the concept of relative fact or relative truths. Maybe we will circle back on it, I guess. But it's a dangerous thing to think everything is relative. So it might be fun to talk about it in that sense, or interesting to talk about it, how relative things are. And then that might be the topic that we're gonna go to in terms of like the absolute truth or whatever. But in terms of my aligning belief and rationality, that's how much I go with, I guess. ብዙ ከቀሱ ጋርና ከብስሬ ጋር አልተስማማሁበት ነገር አለ። ብስሬ በኋላ ስንጨቃጨቅ የነበረው ነገር ያስገባው እርግጠኛ አይደለሁም። ግን ይህን ጥያቄ ለመመለስ እኔ በመጀመሪያ ብሊቪንግ ሲስተም የሚለው ሳይሆን ብሊፍ በሚለው እንዴት ነው ብሊፍ እና ራሽናል ቲንኪንግ አላይን የምናደርገው የሚለውን ላውራ። ሶ ብሊፍ ስል እምነት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ዲፋይን እንደተደረገው ሳያዩ የሚያምኑ ብፁዓን ናቸው በሚለው ማለት ነው። አዎ ለእኔ ይህንን ጥያቄ ለመሰረት ቤዝ የማደርገው መጀመሪያ እንደ ሰው ልጅ ሁሉንም አውቀን ሁሉም ተረድተን ፐርፌክት ዓለም ላይ እየኖርን አይደለም። ሶ ብሊፍ አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። ከኛ ቁጥጥር ውጭ የሆኑ ብዙ ነገሮች አሉ። እንደ ሰው ስቴብል ሆኖ እንዲኖር ህይወቱ እንዲቀጥል ሰምሃው ህይወቱ ላይ የብሊፍ ኤሌመንት አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። ግን ይሄ ብቻ አይደለም። ሁሌ ባይሆንም እንደ ቦታውና እንደየሰዓቱ ደግሞ ሰው ደግሞ ራሽናል መሆን አለበት። ራሽናሊ ማሰብ አለበት። ኮንትሮል የሚያደርጋቸው ላይ አንደርስታንድ ማድረግ የሚችለው ነገር ላይ ፉሊ አንደርስታንድ ማድረግ የሚችለው ላይ ማየት የሚችለው ላይ ሊግባባበት በሚችልበት ጉዳይ ላይ ራሽናል ቲንኪንግ ያስፈልገዋል ብዬ አስባለሁ። እኔም እስከዚህ ሊሚት ድረስ ነው የምችለው። I think they are both very important things ለመኖራችን ብዬ አስባለሁ። For me as individual, I think they're very important things ሁለቱም። አንዳንዴ አንዱ የሚያሸንፍበት ጊዜ አለ ምናምን፣ ግን እኔ as a person ብዙ ጊዜ I mostly try to be honest with myself። መጀመሪያ ማለት honest with myself ስል ደግሞ እንትን የሆነ መጥፎ ነገር መጥፎ is in itself is and I mean when we say wrong, what is wrong ራሱ አንድ ሰፊ እንትን ነው። ግን ሮንግ ነገር ላለመስራት ወይ ደግሞ ይሄ መስራት አልፈልግም what kind of person do I want to be ብዬ or everyday እንደሆን የምፈልገው አይነት ሰው ይኖራል። like whether it's my attitude, whether it's በፕሮፌሽኔ or whether it's with my career, with any humanitarian work or anything, the kind of person I want to be or I want to shape, I want to cultivate አለ። so እሱ ላይን ላይ እንደሆንኩኝ ሜክ ሹር ማድረግ ፈልጋለሁ። so for that to happen I try to be very true with myself using እነዚህ
ከዛ ይሄ ለመኖር ደግሞ ይሄ ይጠቀማለሁ ማለት ነው። ይሄ ማይ ቢሊፍ ዌይ ኦፍ ቲንኪንግ ጌም ራሽናል ለማድረግ እሞክራለሁ ማለት ነው። whenever necessary አንዳንዴ በእምነት ብቻ እምነት የሚያስፈልግበት ጊዜ ይኖራል። like you can't think clearly but then because of that strong faith or belief or move on እንድታደርግ የሚያግዝህ ጊዜዎች አሉ። አንዳንዴም ዱዌል እንዳላረግ just because of such things ወጣ ብዬ አይቼ ደግሞ ኦኬ እንትን ለማድረግ እሞክራለሁ ማለት ነው። I try to be conscious about them but this is as I tried to mention before, this is only to the extent that I can understand right now, or to the extent of the wisdom that I have right now. Progressive የሆነ ነገር ነው። It's always አብሮን የሚኖር ነገር ነው፣ የምንጠቀምበት ነገር ነው። So it's like so I think they're both important, so I just use them both whenever necessary. And even it's not like, oh, I want to use this is most important at this moment, but it's just it sometimes ራሳችን የምንወጣበት way of እንዴት ነው we have our brain functions in a way to get us out of anything, right? መጥፎም ይሁን ጥሩ, it just functions in a way. If we try to track it properly, it functions in a way ከዛ ነገር ኮፕ እንድናደርግ ጥሩ ሊሆን ይችላል መጥፎ ሊሆን ይችላል ያግዘናል or ወደምንፈልገው ነገር እንድንሄድ ያግዘናል እና so I just use them both. That's what I want to say. I don't know, I talk a lot. But ከዛ ግን ይሄ absolute you mentioned Bisray about is there any absolute truths or relative truths mention የተደረገው ላይ እኔ ብዙ ጊዜ I like to think that እስካሁን እስካለንበት ጊዜ ነው ማሰብ የምንችለው ብዬ ስለማስብ የሆነ ሮንግም ሲሆን completely wrong well see absolute wrong ነው absolute truth ነው ማለት አንችልም ማለት ፈለኩኝ። ከዛ ደግሞ ምን መጣልኝ right away when I want to say that አሁን ለምሳሌ killing people is absolutely wrong. that's what I'm saying. But what I want to say is I think it is to the extent of our wisdom no ማሰብ የምንችለው. So at this moment I feel like there can be extents where we say, oh, this is absolutely wrong or absolutely right, but then it is for me hard to always think that there is absolute truth or wrong, because everything is relative, based on conditions, based on people, based on interest, based on a lot of things, based on time itself, as it was mentioned before. So I'm more inclined to it's hard to say everything is absolute. ሀቅም ይሁን ምንም ቢሆን absolute ለማለት ይከብዳል ባይ ነኝ. But it is a bit fuzzy because there are also አሁን ለምሳሌ እስካሁን ያለኝ እውቀት ወይ እስካሁን ባለኝ wisdom ብዬ አስባለሁ ፍቅር አሁን absolute ነው ብዬ አስባለሁ. It doesn't have to be oh, the love you have for a guy or a girl for a guy for a girl or a girl for a guy, but love is absolute. I think it's love that we exist for ብዬ አስባለሁ. It's only because of that we live ብዬ አስባለሁ. So for me that's for example absolute, but then well it's a bit fuzzy, so I'll just drop it there. አሁን ታዋሪ ቅሱ ብዙ ማልስማማባቸው ነገሮች እያነሳች ነበረ። በአጭሩ አብሶሉት የሚባል የለም። እንኳን አብሶሉት ውስጥ አብሶሉት የሚባል ነገር የለም። ስትሪት ለምሳሌ ሃይ ስኩል ላይ ስንማር ትዝ ይለኛል ስትሪት ላይ የሚባል የለም። እኛ የምናየው ከዚህ ካጠገቡ ስለሆነ ነው ስትሬት የሚመስለን እንጂ ኢቨን ስትሬት ላይን የሚባል የለም። ስትሬት ላይኑ ረጅም ከሆነ ክብ እየሆነ ይሄዳል፣ ከርቭ እየሆነ ይሄዳል ብለው በዛ እውቀት ያላቸው ሰዎች ይሞግታሉ። እና አብሶሉት ትሩዝ የሚባል ለምሳሌ ልንገርሽ ኪሊንግ ፒፕል አብሶሉት ሮንግ ነው ብለሻል። ላይሆን ይችላል። አሁን ለምሳሌ ሊሞት የተቃረበ ሰው ከስቃዩ ከሚሰቃይ ብለሽ መርፌ ወቅተሽ ልትገዩ ትችላለሽ። እየገደልሽ ነው፣ ስቲል ግን ስቃዩን ደግሞ እያሳጠርሽለት ነው።
ኪሊንግ አሁን በዚህ በአንቺ ዴፊኒሽን መሰረት ሮንግ ልንል አንችልም። በዚህ ሰዓት አብዛኛው የዓለም ህዝብ ስጋ ይበላል። ስጋ የሚበላው ከሰማይ ስጋ እየወረደለት አይደለም፣ አኒማል ኪል እያደረገ ነው። አሁን ራይት ነው የሚመስለን አብዛኞቻችን። ሰም ፖይንት ኪሊንግ አኒማል ራሱ ልክ ሰው እንደመግደል ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል አይደል? ኦር በተቃራኒ ማየት ትችላለሽ። የሆነ ሰዓት ደግሞ ስጋ መብላትም የሰው ስጋ መብላትም የሚፈቀድበት ጊዜ ሊፈጠር ይችላል። ቀላል ነው ይሄ አሁን አይፈጠርም ምናምን እንድትያች ምክንያት ነው። አሁን እኮ እንስሳ እየገደል ነው። እንደዛ የሚያደርጉም ሰዎች አሉ ሰምቻለሁ። አንዳንድ ኮንተም አይቻለሁ። የሰው ስጋ የሚበሉ ማለት ነው፣ ሰው እየገደሉ። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? በአጭሩ አብሶሉት ትሩዝ የሚባል የለም። አጭር የሚባል ሰውም ረጅም የሚባል ሰውም የለም። ቀይ የሚባል ሰው ጥቁር ሰው የሚባልም የለም። ቆንጆ መጥፎ የሚባል ሰውም የለም። ሬላቲቭ ነው። አንቺ ቀይ ከሆንሽ ቀይ የሆንሽው እኔ ሌላ ከአንቺ ትንሽ ጠቆር ያለ ሰው ስለማቅ ነው። ቀይ ሆነሽ ከአንቺ የጠቆረ ሰው ባይኖርና ሁሉም ሰው ከአንቺ ላይ ለምሳሌ ቀይ ከሆነ አንቺ ጥቁር ነሽ ማለት ነው። በዛ ሰዓት ይቀየራል። ተረድተሽኝ ያለ ያልኩት ለምሳሌ በአጭርና ረጅም ባልኩት አሁን ይሄ ሰው ረጅም ነው ይሄ ሰው አጭር ነው የምንለው አሁን በዚህ ሰዓት ዓለም ላይ አቨሬጅ እንትን 100 ሜትር ከ70 ሴንቲሜትር ነው። ሜትር 2 ሜትር አካባቢ ያለ ሰው ረጅም ነው። በዚህ ሰዓት ይሄ አብሶሉት ትሩዝ ይመስለን ይችላል። ረጅም ነው ይሄ አዎ ረጅም ነው ልልን እንችላለን። የሰው ልጅ ግን 3 ሜትር ቢሆን ቁመቱ ሲፈጠር የሰው ልጅ 3 ሜትር ቢሆን ቁመቱ 2 ሜትር የሆነ ሰውዬ አጭር ይሆናል ማለት ነው። ይህን ለማለት ፈልጌ ነው። በአጭሩ ለማጠቃለል አብሶሉት ትሩዝ የሚባል የለም ብዬ ነው የማምነው። አንድ ነገር ዲስቲንጉሽ ማድረግ ያለብን ራይት ኤንድ ሮንግ እና አብሶሉት ትሩዝ የሚለውን ትንሽ ዲስቲንጉሽ ብናደርገው ደስ ይለኛል። ቢካዝ ኢትስ የራሱ ለብቻው ቢግ ቶፒክ ነው የሚሆነው ራይት ኤንድ ሮንግን ዲስክራይብ ማድረግ ወይም ዲስቲንጉሽ ማድረግ if it exists. So like absolutely right የሆኑ ነገሮች አሉ ወይም absolutely wrong የሆኑ ነገሮች አሉ የሚለው ነገር ላይ because that becomes relative in terms of moral principles and all that, moral relativism and all those concepts are very philosophically difficult concepts by themselves. And if we can let's focus on absolute truths or truthfulness and then falsity in the opposite side as well. And that may be true. That may be it might be that there is no absolute truths. I can't say for sure. But what I want to perhaps consider is that, is it beneficial for us to think that there is no absolute truths? Because then everything becomes relative. And this can even go towards right and wrong. So if everything becomes relative, then there are no standards into saying something is true or not. And then there are no, it can even go to the right and wrong argument. There are no standards to saying anything is right or wrong. This possibly opens a loophole for someone to dictate whatever they think is truthful or whatever they think is right or wrong. So I'm questioning whether it's beneficial for us as a society, as human beings, to go with the conceptualization that absolute truth does not exist, hence everything is relative. It may be so, but is it beneficial for us? That's my question. In my opinion, I don't think it's beneficial. And then I also say it's my opinion, so then that also becomes relative, I guess. But that's how I see the world is working for me, because otherwise I go into a lot of questions that kind of confuse me, I guess, because there are some common sense beliefs that I hold to be, easily acceptable. I don't want to question them. Not that I haven't reasoned them out, but there is no requirement or necessity for me to question them as to their truthfulness. Hence, I consider them to be absolute for my life's purpose, I guess. So
What do you think about that? Yeah. To answer a couple of things for take. That's why I was emphasizing on we always speak based on the wisdom that we have at the moment, or to the level of the understanding that we have. That's it. Because then I can go and ask. Um, I can say for you, when you say there is nothing called absolute, then that in itself is based on the wisdom that you have right now. You're only speaking based on the understanding that you have right now, to the knowledge that you can comprehend at the moment. So anything can change when you go beyond, when you say relative, that's also under relative itself. So why I bring this up is, I think everything is based on the wisdom that we have. And when I bring it to, is it even important if we are to say absolute or not? I think it's important, for for us to coexist. It's important to consider that there is a possibility of that something becoming not absolute, so that we can entertain it and to, for example, see perspective of others, instead of having this closed door, like, oh, this is it, this is my truth, and no, I'm not going to hear you. But then, for at the same time, for us to exist, we need to draw a line. We need to draw a line somewhere. We need to draw a line where this is wrong or this is right. Because then, if not, everyone can kill each other, for example, and then that whole concept of coexistence will be, then it will disappear. So I think for that, there needs to be at times we need to draw a line, but it's also important for us to consider that whatever it is we think is absolute truth, to put it in question, so that we can have a room to entertain other ideas in other people's perspective and views. So this is what I think. ዛሬ ከምንስማማበት ማንስማማበት ይበዛል። ለእኔ አብሶሉት ትሩዝ እና ሮንግ ኮንፊዝ ያደረጉኛል። ትሩዝ አሁን አሴፕት የሚደረግ ትሩዝ የሚባል ፎልስ የሚባል አለ። አሴፕት የሚደረግ ሮንግ ራይት የሚባል ነገር አለ። እኔ ያልክ ያለሁት አሁን ቅድም እንዳልሽው እንደውም አሪፍ እንትን ኤግዛምፕል አሪፍ ሰፖርት የሚያደርግ አይዲያ ያመጣሽው። አሁን ባለን ዊዝደም ነው ይሄ ትሩ ነው፣ ይሄ ፎልስ የምንለው፣ ይሄ ሮንግ፣ ይሄ ራይት የምንለው አሁን ባለን ዊዝደም፣ አሁን ባለን የአንደርስታንዲንግ መጠን ነው እንጂ አንደርስታንዲንጋችን ዊዝደማችን ሲቀየር አብሮ ይቀየራል ነው እያልክ ያሉት። አብሶሉት ማለት እኮ ለዘላለም የማይቀየር ብለን መውሰድ እንችላለን። ለእኔ አብሶሉት ማለት እሺ፣ ኦኬ፣ ኢንትረስቲንግ። እና እሺ፣ ዛሬ የተለያዩ ነገሮች አንስተን ነበረ። ስለ ብሊፍ ሲስተም አንስተናል፣ ስለ ራሽናል ቲንኪንግ አንስተናል። አብሶሉት ትሩዝ የሚባል ነገር አለ ወይ? ሀቅ በቃ ይሄ ሀቅ ይሄ የኔ እውነት ነው ብለን እንትን ማድረግ አለብን ወይ ምናምን የሚል አንስተናል። ሳምራይዝ ለማድረግ አይ ቲንክ እግሪ ያደረግንበት ሁላችንም ላይ አብሶሉት ሞር ላይክ ስለ እንዴት አላይን እናደርጋቸዋለን ያልነው የራሽናል ቲንኪንግም የብሊፍም እንደ አስፈላጊነቱ እንጠቀምበታለን በሚል ነው እንትን ያልነው። ከዛ ደግሞ እስካሁን ያለን መጠን እውቀት ወይ ደግሞ አንደርስታንዲንግ ስለሆነ የሆነ ነገር የምናስበው አንድን ነገር ሲኖር ይሄ ብቻ የኔ ሀቅ ነው ብለን ሳይሆን ለሌላም ሰው አስተሳሰብ፣ ለሌላም ሰው አንደርስታንዲንግ ዊ ሹድ ሊቭ አ ሩም ብለን እንትን ብለናል። ከዛ ደግሞ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ኤግዚስት ለማድረግ እኛ እኮ ኤግዚስት እንድናደርግ ህጎች ይኖሩናል። ሰው ይሄ ነው፣ ይሄ ልክ ነው፣ ይሄ ልክ አይደለም የሚልም መኖር አለበት በሚል ተስማምተናል ማለት ነው። ሶ አንቲል ኔክስት ታይም በዚህ እንዘጋለን ማለት ነው። በጣም እናመሰግናለን ስለምትከታተሉን። ሶ ዊል ሲ ዩ ኔክስት ታይም። ሃቭ አን amazing weekend. Enjoy. Bye bye. Ciao. The whole week, Nanji. Not a weekend, but a week. Have a beautiful week.